Zile za Kiswahili leta. Man, Kiswahili. Taja nomino mbili, aina mbili za nomino za dhahania. Nomino dhahani. Dhahania. That is fictitious nouns. Yeah. Hata mimi nimetranslate. Nimetranslate hivyo kwa akili yangu. Noun is a living thing. A living thing, a doing what? Noun is a doing what? Hapana. Poleni. Noun is doing what? Mimi. Kuna wakati najipataga nikisaisha karatasi mpaka I exclaim literally in my mother tongue. Aina mbili. Sitaki nyingi, nataka tu. Nataka aina. Utaki example ni aina? Aina. Aye pass. Example kwa Kiswahili ni mfano. Na aina ni type of nomino dhahania. Example. Nipe tu example. Majitu. Dinosaur. The biggest animal. The biggest animal in the world. Dinosaur. Ngoja niulize. Kiswahili ni lugha. Kizungu ni lugha. Lugha. Sasa tunaposema nomino kwa Kizungu ni noun. Nomino dhahania kwa Kizungu ni what types of adjectives? What types of nouns? Adjectives. Sorry. What type of nouns we're talking about? Nomino dhahania kwa Kizungu ni what type of nouns? Dhahania. Fictitious nouns. Ama tume-explain bandia. Ndio nataka sasa I'm bringing it home. So nomino dhahania kwa Kizungu ni which type of nouns? Mimi nimesema fictitious nouns. Kuna vitu kama fictitious nouns. Ile Kizungu yetu umesoma tangu nasari. Unajua kuna fiction. Na fiction ndio watu. Fiction ni literature. We're in the grammar part. Teacher tuambie tu. Let's list the type of nouns. Sasa wewe bana, unaona nenda na class so list tu. Sasa unataka tukaa hapa hadi saa 7. Kwa type of nouns. Kuna count nouns and non-count. Non-count. Kama sugar. Indomie. Salt ya. Indomie si count. Milk non-count. Water. Air. Yani non-count. Yeah. Air. Yeah. Where's count air? Unasema ya, unasema air. Nimesema yeah kukubaliana na air. Yeah kwa sababu where's count air. Na napenda kudandia kwa points zenu. Wewe ni yano. Wewe acha tufunzwe. Wewe kwanza unajua ile exam yenye Ministry of Health ilisema na sisi wa Kenya wajui Kizungu. Nifunze Kizungu bana. Mjii kama hivi ndio mnaongea. Kama tunaendaga kusema now ni the doing what? Nifundishe Kizungu. Wala ulisema hivyo. Mimi kwanza nakumbuka mwalimu wangu wa maths wa primary aliyenitwanga. Ati mimi ni head girl na ninafail hesabu. Akiwe teacher wewe. But mimi niko na swali fulani. Mbona walimu wa maths ndio walikuwa wakali? Walikuwa wanapenda kutwanga tu watoto. Yeah, kuna mwingine alikuwa anatuambianga. Kuna mwingine alikuwa anatuambia. Unasikia point ya sugar wewe. Point alikuwa analeta across ni alikuwa Edgar. Walimu wa maths walikuwa na anger issues. Sijui alikuwa anakosana mabibi yao. Si anger issues ni mwalimu anashangaje. Hesabu vile ni rahisi. Unaanguka aje? Hesabu si rahisi kwa kila mtu. Ni rahisi. Lakini hesabu ni rahisi kwa kila mtu ni hesabu ya pesa. Mimi naweza sema walimu wa primary wa maths ndio watiaji. High school I think tulikuwa na the best mathematics teachers. Mimi nilifunza form 3 alikuwa anakatia ubao, alikuwa anataka tu sitamtaja. What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is a square
plus b square is equal to c square. It is used to find the hypotenuse of a right angled triangle. Thank you. What is Pythagoras theorem? Sugar? A square plus I saw it. Uliza tu kila mtu yake. Wewe ana copy. Sasa cheki. Uliza kila mtu yake. Unajua nini? Ni sawa. Nyinyi mmenipatia nini? Formula. Mmenipatia formula. Mimi nauliza what is Pythagoras theorem? Na Pythagoras theorem is the hypotenuse. mimi naomba usome hapo. What is Pythagoras theorem? Over 2000 years ago, there was an amazing discovery about triangles. When the triangle has a right angle 90 degrees and squares are made on each of the three sides, then the biggest square has the exact same area as the other two squares put together. I'm confused. It is called Pythagoras theorem and can be written in one short equation. A square plus b squared is equal to c squared, where c is the longest side of the triangle and a and b are the other two sides. That is what you genius boy said. Yeah, That is what that's the genius same boy thing. said. That is what I said. I didn't just say Ali, that. okay, so relax. Alisema ali explain. Unaona, ali paraphrase. Unaona, wewe ulikuwa unataka ulistiwe, yeye akaparaphrase. Okay, So either way, we are correct. Maana tuwezi state theorem bila iko man. Mimi sikuuliza what is the We are correct. theorem formula. What is Pythagoras? See, I am. Hapana jiingiza kwa Bana, vitu. we are correct. Wewe uko correct na nini? Si hata mimi nimesema hivyo. Unataka jisijua hapa. Ajisijoje. Wewe umesoma Pythagoras theorem nini? When squares are formed on each side of a right angled triangle, the longest side is the same as the other two sides, the squares. Ndio hapo unasemaje? Wewe burudani. The other two sides the squares. Nini yangoje explain that English? The squares of the other two sides put together equals the longest side. So ndio. Sasa the formula is a square. Now let us narrow down to this statement. It can be it is called Pythagoras theorem and can be written in one short equation. Yani the whole thing yenye umesema, I can say it like ni kama useme. Yeah. I'm doing summary. You need summary. We can do all that thing in one equation. A square plus b square is equal to c square. But ndio huyu apate hiyo mark. Ngoja. Ndio huyu apate hiyo mark, acha explain. A square plus b square is equal to c square nini? Yeah, a square plus b square is equal to c square. What is that? What is that? Pythagoras theorem. For you That to win means- that mark, for both of you to win that mark, explain. Yeah, aje na ni yeye ana explain ndio kwa niaba yangu na mimi nimewin. Mimi nimesha win bwana. Ndio marking scheme. That means the longest side of a triangle is equals to both the two short sides of the triangle. Short side. Yeah. Nini hujaelewa bana? Hapo nayo tukuelewi. Nini hujaelewa? Leteni nini wachoreni wa explainie. I choose to say Nisaidieni na sio pass. Mimi naomba ni explainie na diagram. Naomba ni explainie na diagram. Nyamaza wakuuliza next swali. time number is divisible by 2 if the last digit Is an even number. What is the divisibility test for the number 3? Kama Kumbuka time ni 10 seconds kufikiria. no, I'm trying So count down. divisibility. 10 9 7 8 6 5 Kama 4 hiyo namba 3 ni si odd Two. odd hapana. Okay, kama hiyo namba ni nini iko nini na Time up. Pass the mic. The divisibility test for number 3. If
the last digits, if the two last digits are divisible by 3. Hey! That is the divisibility test of 3. So a number is divisible by 3 if the last two digits are a multiple of 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is a multiple of 3. Let's get an example. Just pick a random number. 300. 300. It is not 3 plus 0 is 3. 3 divided by 3, yeah. Take for example 16. Yeah, that was 1692. 1 plus 6, 7. 7 plus 9, 16. 16 plus 2, 18. 18 is divisible by 3. Is 6. Divisible, yeah. So 2001. 2 plus 0 plus 0 plus 1 is 3. 3 over 3. Cut. Question number 3. Without using a calculator, how do you find the square root of a number? You just use the calculator. Pass the mic. Without using. Unafaa upate hiyo swali kwa sababu ushaiuliza mtu swali na swali ya square root na ulikuwa umetoka kuwatch Better Squad. Wewe okay, hata mimi si ati najua lakini huyo anafaa kuwa anajua. Wewe So when you umesema pass, another word. Umesema pass na kiburi. Unaona me if Umesema pass na kifua. Wewe anafaa ajue lakini mimi sijui, so justify ba. If kama namba yenye iko kwa square root ni it is a divisible number. Hiyo nimesema ni rumors. You just have to show you are in public. Factorization. Hey. How does factorization work? It's a tree method. Oh no. Tree method. Yeah. That is how you find Yeah, man. the square root of a number without. Did I say tree method? Tree method. Tree method. Umesema tree method. You also wrong me. Tree method. Yeah, correct. Tuende sana. Question number 4. So hapa hivi hakuna mtu amepata chochote. Hesabu ni ngoli. Ni ngoli. What is the formula for finding slope of a line? Slope Yes, slope of a line. of a line. One of the simplest formulas you'll ever come across in mathematics. Slope. Slope. Honestly. Are you holding the mic or passing the mic? Wallahi wezi find hii. Ina hayo ngumu. Slope of a line. Yeah. Manze. Pass. Slope of a line. What is the formula for finding slope of a line? Area of the slope. Length of the slope. Wait a minute. Who are you? Mimi sikuwa najua, tafadhali ujue. Sikubali kuchukua kikombe. Napumua tu. Na unapumua na sauti. Sisi metupass man, time ilisha kitambo sana. Bana ni 30 seconds. Pass. Half base times height. M equals to y2 minus y1. Ama x2 minus x1. Mimi najua niliwea na formula kama hiyo nikiwa shule lakini sikumbuki. How many faces does a cuboid have? Faces 6. How many faces does a cuboid have? 6. Madam Yeswak. Wewe kinyo umesikia nona. Yeah. For that question to hold, how many edges does a cuboid have? Amekufa huyo. Yes, how? 5. How many edges does a cuboid have? Edges. Yes. Uko disappointed.
Tunakushangaza. By the end hiyo cuboid. This is a cuboid. Though it is Call it high. curved cuboid. It's a curved cuboid, but that's a cuboid. So let us Count. work with the Confirm na hizo faces zenyu kwanza. faces. 1. Acha tuonyeshe faces. Tuonyeshe faces. Faces. Yes. 1, Lazima anze na yenye nimegusa. 2, 3, 4, Na aka kakona aka. 6. 6 faces nilipata. Correct. Twende kwa edges. So assume it's not curved. Yeah, left with Kuna corners. So show us the edges. 1, 2, it is ni 8 bro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 yako ilitoka wapi? Lazima 5. Ndio mimi nilisema even now. 5. Sasa 5 iko wapi? Hai, ndio zikuwe ine bwana. Wadau cuboid. Mimi nilisema Ulisema cuboid. nilisema 4. So me think nili count one side. Ebo count bila only count. 1 2 3 4. Ukikumbuka. Sikumbuka hizo. Umeji ayo nani So assume it's an kujitetea. open cuboid. Yeah, it was mine was an open. Ati you assume. Yeah man. Mnatafutiana At least it is something. Hakuna mtu Si ati amepata. kuna mark lakini at least yangu ni kitu kwa curriculum. Oh, hiyo hakuna mark. At least yangu Wow. ni kitu kwa curriculum. Na Mumeanguka yako. nyote. Sasa huyu mtu wa 5. And that brings us to the end of today's session.